Jai Sri Gurudev. This is your Praveen sir, and today we are continuing the IFRS classes through online, and we are continuing the concept regarding the accounting for groups. And also in the previous class, we are stopping the fifth problem. Now we are continuing the problems. That is the sixth problem we have. See on the screen, the sixth problem we have that. So this is also the continuation of the accounting for groups problems. See in the sixth problem, from the following balance sheet of Mr. Kiran Limited as on 31st/3/2018. Vijay Limited, see they are given the details related to the Kiran Limited and Vijay Limited. Here the balance sheet of Kiran Limited they are given. So the Vijay Limited purchases, the first point that tells us Vijay Limited purchases 75% of shares on 1/9/2015. See, this is called as the acquisition date. When they are given the acquisition date, 1/9/2015 is the acquisition date. And who is the parent company and who is the subsidiary company here? Vijay Limited purchases is nothing but Vijay Limited called as parent company. Vijay Limited called as parent company. Whereas Kiran Limited, so Kiran Limited is nothing but it is a subsidiary company. Subsidiary company. Kiran Limited is a subsidiary company, and they given the information. So on acquisition date of 1/9/2015, and on that date, Kiran Limited, profit and loss account of Kiran Limited is rupees 1 lakh. They given the profit and loss account. So what is the profit and loss account balance sheet? Is the 1 lakh, and reserve balance is 2 lakhs. Reserve balance is 2 lakhs. So this is on the acquisition date. Then it is considered as capital profits. So then it is considered as capital profits. Why? Because so it has on acquisition date. Acquisition date alli ide. Acquisition date alli ide anta helidre. So acquisition date ginta ಮುಂಚೆನೇ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? So profit and loss and reserve ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then it is considered as pre-acquisition profits or capital profits. And see the second point. What they are given in the second point: for the purpose of calculation of interest of parties, it is decided to take the fair value of land and buildings. Land and buildings ನೋಡಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಸೆಟ್? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 20 lakhs and equipment is 5 lakhs to incorporated, and depreciation is to be ignored. So what that tells us, depreciation consider ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, only they are given the so fair value of land and buildings and equipment. See adjustment ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. So see the balance sheet of Kiran Limited. Balance sheet of
Kiran Limited. Here the balance sheet of Kiran Limited, they are given. Balance sheet of Kiran Limited alli nodi assets, so non-current assets and current assets they are given. Idralli first one ide nodi non-current assets alli, sir ನೀವು previous problem alli ಬರೀ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. But what happens here? They are given in adjustment as well as balance sheet. Therefore, we are considering here. So, land and buildings. So, land and buildings, this is the value 8 lakhs. Land and buildings, we have the value of 8 lakhs. See, adjustment ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ land and buildings ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 20 lakhs ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 lakhs ಇದೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 20 lakhs ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 lakhs ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ದಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 lakhs ಇದೆ. therefore 8 lakhs ಇದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 20 lakhs ಆಗಿದೆ. then it is considered as increase or appreciation. So increased value of asset is 20 lakhs minus 8 lakhs ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 20 lakhs minus 8 lakhs. ಯಾಕೆ 20 lakhs minus 8 lakhs ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಅದು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ 20 lakhs and the balance sheet land and buildings is 8 lakhs. So then it will be increased land and buildings. Land and buildings increase agide. ಎಷ್ಟು increase agide? Land and buildings 12 lakhs increase agide. And after this equipment ನೋಡಿ, equipment we have 5 lakhs. equipment ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 lakhs ಇದೆ. and ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ equipment is 12 lakhs. equipment value ಎಷ್ಟಿದೆ? 12 lakhs ಇದೆ. ಸೊ equipment value 12 lakhs ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 lakhs ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 12 lakhs ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 12 lakhs, ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಿಡಿದಿದೆ? 5 lakhs ಬಂದು ಹಿಡಿದಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ದ equipment value will be decreases. equipment value ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ equipment value it will be decreases. equipment value it will be decreases by ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ 12 lakhs ಮೈನಸ್ 5 lakhs ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 7 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 12 lakhs ಮೈನಸ್ 5 lakhs 7 lakhs. ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. equipment value ಎಷ್ಟಿದೆ? 12 lakhs ಇದೆ equipment value. ಸೊ equipment value 5 lakhs ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 7 lakhs ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್
After this, next we have to be considered share capital. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 15 lakhs ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 15 lakhs ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ 75% ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. 75% ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ. So no need to calculate. So how many number of shares in minority shareholders, how many number of shares in majority shareholders, ಆ ತರ ಏನು ಬೇಡ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಸರ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 lakhs ಇದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 lakhs ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ 1 year ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು, 31/3/2018 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವನು 1 ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಈ 1 ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And after this, now we are moving on solution part. So first step, step 1, calculation of ratio. Calculation of ratio ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ shares held in, what is the total number of shares in subsidiary company ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾನೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. after that next we are moving on calculation of ratio. But what happens in this problem, they given parent company acquisition percentage. How much they are given, 75%. Based on that percentage only we are calculating ratio. What is a minority shareholder? For example, the acquisition percentage is 75 means what's the remaining? Remaining is 25%. Remaining is 25%. Remaining is 25% means what happens here? So the minority shareholders belonging to the 25% of the acquisition. So non-controlling interest to 25%, controlling interest to 75%. When we are scratching it, so we are getting 25 ones are 25 threes are 3:1 is the ratio. Ratio is to 3:1. So this is the first step related to the calculation of ratio. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. And after this second step we are moving now, that is the calculation of pre-acquisition profits or capital profits. Pre-acquisition of capital profits or pre-acquisition profits. So now we are drawing the format, particulars,
amount rupees. After this, so first ಯಾವ transaction ಯಾವ item ಅನ್ನ record ಮಾಡ್ತೀವಿ. First we are recorded, so they are given, that is the general reserve and profit and loss account. ಈ general reserve and profit and loss account ನಮಗೆ adjustment ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. Adjustment ಅಲ್ಲಿ they are given, so 1 lakh and 2 lakh. So this was belonging to the capital profits. Why? Because on the date of acquisition we have 1 lakh and 2 lakhs related to the profit and loss account, and reserve means it is entire belonging to capital profits. So first we have to be taken general reserve. First we have to be taken general reserve. How much is the general reserve? 1 lakh. Problem ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. General reserve they given, general reserve they given 2 lakhs, and profit and loss account they are given 1 lakh. Profit and loss account they are given 1 lakh. So profit and loss account ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ profit and loss account. So 1 lakh ಇವೆರಡೇ ಇರೋದು, only 2 items. When we are adding this, we get 3 lakhs is the total. Then next most important point is, what is the asset here increasing? The increasing asset here, land and buildings. Land and buildings here increasing. So how much the land and buildings value? The fair value of the land and buildings is 20 lakhs. Land and buildings fair value is 20 lakhs ide. And what is the land and buildings value in the balance sheet is 8 lakhs. Therefore 20 lakhs minus 12 lakhs. 20 lakhs minus 12 lakhs. So 20 lakhs ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 12 lakhs ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 12 lakhs and equipment is 8 lakhs. So 12 lakhs, so land and buildings, so land and buildings 12 lakhs ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 8 lakhs increase ಆಗಿದೆ. So increase in the value of asset is nothing but land and values. Land and values increase ಆಗಿರೋದನ್ನ ಬರ್ತಿದೀವಿ. So increase ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, therefore total ಮಾಡಿದಾಗ 8 lakhs plus 3 lakhs we have 11 lakhs. We have the 11 lakhs. 11 lakhs so ನಮಗೆ total ಬರುತ್ತೆ. And the next one is so equipment value ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 lakhs. We have the equipment value is 8 lakhs ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 8 lakhs ಇದೆ equipment value ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 lakhs ಇದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 lakhs, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 lakhs ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. It is a decrease in the value of asset. So ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 lakhs ಇತ್ತು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 lakhs ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 3 lakhs ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. So the decrease in value of the equipment is 3 lakhs, and so decrease in the value of liability is nil, and increase in the value of liability is nil. Therefore total capital profits is 8 lakhs. Total capital profits is 8 lakhs. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 11 lakhs ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, 3 lakhs ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ 11 lakhs ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 3 lakhs ನ
11 lakhs ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 3 lakhs ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 8 lakhs. After this, now this total capital profits we are shared to the parent company and minority shareholders. That is the share of parent company. So share of parent company is nothing but, what is the ratio? Ratio is nothing but 3:1. 3:1 is nothing but, so parent company is belonging to 3/4. Minority shareholders is belonging to 1/4. Minority shareholders is belonging to 1/4. So what is the total capital profits? Total capital profits is 8 lakhs. Total capital profits is 8 lakhs into 3 divided by 4. How much we get? 6 lakhs. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 8 lakhs into 3 divided by 4. We get 6 lakhs. 6 lakhs is belonging to the share of parent company. And the minority shareholders. See this minority shareholder share 8 lakhs into 1 divided by 4. 8 lakhs into 1 divided by 4. How much we get the minority shareholder share? 2 lakhs. So this is about the share of parent company and share of minority shareholders. Share of minority shareholders. Share of minority shareholders. After this, next step we have, that is the third step. That is the third step here. In this third step, we have the calculation of post-acquisition profits. Calculation of post-acquisition profits or revenue profits. Or revenue profits. Revenue profits. So first we have to draw the table, and that is the particulars, amount rupees. In this, first item is general reserve. So general reserve is the first item. So general reserve now will nodi. So general reserve, we have two general reserves. One is the balance sheet, one is the adjustment. So balance sheet alli ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ general reserve check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Balance sheet they are given reserve is nothing but 5 lakhs. Balance sheet alli 5 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. What is they are given in the adjustment? Adjustment alli ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? Adjustment alli reserve is 2 lakhs. Adjustment alli reserve 2 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ 2 ಸಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 lakhs they are given in the balance sheet and 2 lakhs they are given in the adjustment. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ 5 lakhs ಇರುವಂತದ್ದು, ಆ 5 lakhs ಇರೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 2 lakhs ಇತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 5 lakhs ಇರೋದು ಯಾವಾಗ? ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ we are identified by deducting the adjustment general reserve into the balance sheet general reserve. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ general reserve 5 lakhs ಇದೆ, adjustment ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು 2 lakhs ಇದೆ. So when we are deducting here, we get 3 lakhs. This is considered as the post acquisition profit. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 3 lakhs ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And profit and loss account to same. So profit and loss account they are given in the balance sheet. Profit and loss account they are given in the balance sheet. So balance sheet ಅಲ್ಲಿ profit and loss account ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 lakhs. It is also 5 lakhs in the balance sheet. What about in the adjustment? Adjustment ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? Profit and loss account in the adjustment is
So adjustment we have only 1 lakh. Adjustment ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ so profit and loss account 5 lakhs minus 1 lakh. Profit and loss account 5 lakhs minus 1 lakh. We are getting the 4 lakh. So 4 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 lakhs plus 4 lakhs. So it is 7 lakhs. So total is the 7 lakhs. And share of the parent company. Share of the parent company is so 7 lakhs ಅಲ್ಲಿ parent company share ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 7 lakhs into 3 divided by 4. So 5 lakh 25,000. 7 lakh into 1 divided by 4. 1 lakh 75,000. The share of the parent company is 5 lakh 25,000 and the share of the minority shareholder is 1 lakh 75,000. After this, the next step is the last step, step 4, calculation of non-controlling interest. Step 4 is calculation of non-controlling interest. So first we have to draw the table, particulars, amount rupees. And first one is the face value of the shares held by minority shareholders. So non-controlling interest calculate ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು 2 types ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು 15 lakhs. ಅದರಲ್ಲಿ 25 divided by 100 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ 15 lakhs into 1/4 ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 3,75,000. 15 lakhs into 1 divided by 4 we get 3,75,000. And the proportion share of capital profits only minority shareholders ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ share of capital profits. So share of capital profits of minority shareholders is 2 lakhs ಇದೆ. 2 lakhs is the share of the minority shareholders. And so share of the revenue profits. Share of the revenue profits ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ minority shareholders. So minority shareholders share of revenue profits 1,75,000. 1,75,000 ಇದೆ. And when we are adding the face value of the minority shareholders with the share of capital profits and share of revenue profits is total ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3,75,000 plus 2 lakhs plus 1,75,000. 1,75,000 we get 7,50,000. This 7,50,000 call it as non-controlling interest. So ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ the homework problem. I hope you are all understanding this problem, 6th problem, and next we have the 7th problem, that is the homework for you. From the balance sheet of Virupaksha Limited as on 31st 3 2016. So the assets value they are given, non-current assets, that is the land and buildings is 6 lakhs and equipment is 4 lakhs. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 4 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 4 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fair value of land and buildings is 4 lakhs and that the plant and machinery is 4 lakhs which are to be brought into books
for calculation of interest of parties, so depreciation is to be ignored. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 9 lakhs they are given. Share capital they are given 9 lakhs. And after that they are given profit and loss account also. Profit and loss account in the adjustment as well as balance sheet. Balance sheet alli nodi profit and loss account is 4 lakhs and reserve is 2,50,000. And in the first adjustment, see the first adjustment, minority holds 40% of shares. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನಾರಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹಿಯರ್? 60% is the majority. 60% is the majority, 40% is the minority. What is the ratio? 2 3s to 2s 3:2 ಬರುತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ. ಅಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಆನ್ 31st/8/2015. See, this is a very important. 31st/8/2015 or 1/9/2015, both are same. And the profit and loss account of Virupaksha Limited stood at 5 lakhs. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakhs ಇದೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 4 lakhs ಇದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 lakhs ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ 2,50,000 in the balance sheet and in the adjustment is 1 lakhs. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is about the first point. And what they are asked to calculate or to find out, they asked to calculate non-controlling interest. They asked to calculate non-controlling interest. Yes, profit and loss account 50,000 and reserve 1 lakh ಇದೆ. So ನೀವು ಎಸ್, ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್.